Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So let us continue with what we had been discussing. I think we had completed the story, isn't it? Yes, sir. Okay. So the story is complete. Now we move on to activities based on that module. Some language activities are there. Let us look at those activities now. So here we can see the first activity after this story. This activity is based on the language function of request. Okay, making a request and accepting a request. So these are called language functions. Okay? They are called language functions. We will learn such language functions in each module. Every module will have some such language functions. Okay, so this module, it is a request. So request will have two different structure, different kinds of structures. That is, one is making a request, the other is accepting a request, or sometimes denying also. Okay, denying the request. These are the various possibilities when we talk of the language function of request. So you can make a request to somebody, then you can accept somebody when somebody's request, and you can also deny somebody's request. So for all these three different situations, we have different language structures. So what are the other language functions? So the request is just one kind of a language function. What is a language function? Language function is the use of language in different social situations. Okay, different social situations, different interactions. പല സാഹചര്യത്തിൽ ഭാഷയുടെ പ്രയോഗമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ്, അപേക്ഷിക്കുന്നത്, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്, അതാണ് റിക്വസ്റ്റ്. അതല്ലാതെയുള്ള വേറെ ചില ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റും. വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കും. റിക്വസ്റ്റ് ഒരു രീതിയാണ്.
For example, requesറ്റിന്റെ opposite എന്താണ്? Yes, request is a yes. Yes, Rajlakshmi, it's a denying. So that is the next the response to request. Okay, so it is to deny something. So that is a another way of responding to a request. Okay, so there are many other functions also in language. For example, you can advise somebody. Okay, you can advise somebody. Advising is a language function. Advising is a language function. Then you can make some enquiry, ask somebody about something. Okay, that is enquiry. Then asking, suppose you want to go somewhere, then you ask for directions to reach somewhere. Suppose you want to come to this college, to the polytechnic, you don't know the place. So what do? You asking direction is also a language function. So there are innumerable language functions. Innumerable language functions. There are many language functions depending upon the need of the person using the language. Number of language functions. Suppose somebody achieves something. Somebody gets a rank. Somebody wins a prize. What do you do? Yes, Rishma, permission is also, asking permission is also a language function. Very good, thank you. Thank you for the response. So that is also a very good language function which we use in different situations. Very good, Rishma. Thank you for that, pointing out that. Okay, the next, another language function is when somebody achieves something, somebody gets a prize, somebody wins a rank in an examination. What do you do? Very good, very good. Yes, Rishma and Sia, Krishna, appreciate. We congratulate them. Congratulations. Appreciation. So that is also a language function. So when you appreciate, then also there is another language function. And for the person who hears that appreciation, that person also does not remain silent. That person accepts that congratulations and thanks you for giving appreciation. So that is also a language function. Yes, Sri Lakshmi, Archana, so many people have responded. Thank you for the responses. So I am thanking you. So thanking is also a language function. When somebody does something, നമുക്ക് നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നാൽ we thank them. So thanking is also a language function. Okay. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെള്ളം വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഡു വി ഡു? ഉണ്ടായിരിക്കും. Suppose you have no power in the house for many days. Suppose there is no water supply for many days. How do we respond? How do we respond? We keep quiet, or do we write something to someone? We get angry. So what do we do? Yes, we protest. Okay, very good, very good. We get angry. Nice, very nice. So we protest. We write something, isn't it? What do you write? We write a
complaint letter. So that action, yes, we write a request also. Sometimes we write a request. Yes, Sri Lakshmi. Sometimes we also make a protest, as these people have written in the chat box. So that process of making protest is called complaining. So you can file a complaint. There are many offices where separate sections are allotted for accepting and looking into complaints. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചില സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷൻ. സോ ദർ ആർ മെനി ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് വി use in everyday life. So in English, the same language functions are used. Whatever language functions we have in Malayalam, all those language functions are also used in English, and there are some specific structures. അതിന് ചില structures ഉണ്ട്. So what do we mean by a structure? Structure is nothing but the order of words. Okay, so order of words is called a structure. Order in which words are arranged in a sentence is called a structure. So such structures are always used when using different language functions. Depending on the kind of language function that we use, we have different kinds of structures that we use. So in this module, we are going to learn different request structures. Okay. So the first activity says, imagine that Jeremy goes and requests the man standing near the bench to take a photograph of his father and himself. Okay, so he has a camera. So this is not related to the story, just the person is name is there. So something to learn the language structure. Okay, so Jeremy has his camera with him. So he asks somebody else to take his and his father's photograph. Okay, so the conversation is given below. Some sentences are missing. So these sentences would be the request structures. Okay, and their responses. Okay, so complete them. So Jeremy says, hello sir, can you do me a favor? Some structures which are given here. So for accepting a request, we can use these different structures. Okay, so all these structures can be used. When you are saying yes to a request, you don't have to just say yes. You can use these structures. Respond. So how can you give a positive response? You can use any of these structures. Very good. Yes, with pleasure. Of course, certainly. I would be happy to help you. Very good. Thank you, Rajalakshmi, for that response. So you can use any of these structures. So you can use any of these structures and then also use complete those sentences. Very good. So as why not? Yes, Kasukya, that is right. Yes, why not? Surely. Very good. Sure, I would be happy to take your photograph. Okay. Of course, certainly. I will be happy to take your photograph. No problem. Positive responses that we could use. Very nice. Okay.
So here there is another problem. Problem is here. So here again Jeremy asks, could you please? So how do you complete that sentence? Could you please? Can be completed by saying, could you please? Very nice. Yes, Rajalakshmi, that is right. Could you please take our photos? Very good. Okay, so the first man says he doesn't know how to use the camera properly. So how do you say it in a polite way? So he is going to deny the request. So how would you say it politely? Yes, yes, Kasukia, could you please take our photos? Could you please take some photos for me? Yes, yes, very good. That is right. So how that man responds that he has a problem. He is not very sure of how to use the camera properly. So to politely deny request, there are some structures here. Yes, very good. So many people have already responded. Very nice. Sorry. Yes, Archana, Shrishma. Very good. Rajlakshmi. Yes. Very nice. So these are some structures which you can use. I would love to, but I don't know how to use the camera. Okay. Sorry, I don't. Yes, Sia. Sorry, I don't know how to use the camera. Very good. So these are some ways in which you can deny a request. So he goes to the second man. Jeremy goes to the second man. Okay. So the first man says, you ask the man standing over there. No problem, I will ask him. So he goes to the second man. Okay, this is a different structure. Would you mind? Okay. So would you mind is a special kind of request structure. You have to understand this very carefully. മറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോലെയല്ല, ഇത് ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കേട്ടാൽ നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് പോലെ തോന്നും. ഓക്കെ, വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് to which the response will sound like a negative response, but it is actually a positive response. What is the meaning of would you mind? മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? Would you mind taking our photograph? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is the meaning of that request? മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? അതേ അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? You can switch on the mic and say, no problem. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? ഓക്കെ, വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുമോ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആണ്? വിരോധമില്ലെങ്കിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഹൂ സെഡ് ഇറ്റ്? യെസ്, കൃഷ്ണയല്ലേ പറഞ്ഞു? സർ. അതാണ്, കറക്റ്റാണ്. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ്. മൈൻഡിന് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമോ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്, ടു മൈൻഡ് സംതിങ് എന്നുള്ളൊരർത്ഥമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ്. സോ വുഡ് യു മൈൻഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സെന്റൻസ്, ഹൗ ക്യാൻ വി കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ്? വുഡ് യു മൈൻഡ് ടേക്കിംഗ്
would you mind taking our photos എന്നായിരിക്കാം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. Would you mind taking our photos? Very good, Kasukia. Would you mind taking some photos of us? Okay. Would you mind taking some photos of us? Or would you mind taking our photos? Okay. Very nice. Very nice. Thank you for that response. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വിരോധമുണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ, അതിന് ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട്? വുഡ് യു മൈൻഡ് ടേക്കിംഗ് അവർ ഫോട്ടോസ് എന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ പറയും? യെസ് എന്നാണോ നോ എന്നാണോ? യെസ് എന്നാണ്, യെസ് എന്നാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദിസ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. കാരണം അത് മലയാളത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്നല്ലേ അർത്ഥം, വിരോധമുണ്ടെന്നല്ലേ അർത്ഥം. യെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിരോധമുണ്ടെന്നാവും അർത്ഥം. അതാണ് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഇല്ല എന്നല്ലേ പറയണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എന്നാണ്. അതാണ് ആ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത്. ദിസ് ഹൈലൈറ്റഡ് വൺ സെക്കൻഡ്, ദിസ് വൺ, ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. ഐ ഹാവ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ ദ അതാണ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വിരോധമില്ല ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വില്ലിങ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ, ഈസ് me. So this is a positive response. No, not at all is a positive response. Is slightly different from the other request structures. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വിൽ യു പ്ലീസ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് യെസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കൊടുക്കുന്നു. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. Please give me the... Yes, it is clear. Okay. Thank you for the responses. അതിൽ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രം വുഡ് യു മൈൻഡിന് മാത്രമാണ് യെസ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ. നോ ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ? കുറെ പേര് യെസ് പറയുന്നുണ്ട്. So I can see that it is very clear to all of you. Sia, Archana, Anushri. Yes, there are so many for the responses. Okay, so please keep it in your mind. This is the peculiarity of this request structure. ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. നോ പ്രോബ്ലം ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ തെറ്റ് വരില്ല. കാരണം അതിൽ നോ മാത്രമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ. നോ പ്രോബ്ലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.
നോ പ്രോബ്ലം ഉപയോഗിക്കാം. Okay, can you hear me now? There was some Yes, sir. internet trouble. കേൾക്കാമോ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, thank you. So, no problem ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷേ അത് ക്ലിയർ തന്നെയാണ്, അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. പക്ഷേ യെസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും തെറ്റും. ഡു യു മൈൻഡിനെ യെസ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് വിരോധമുണ്ടെന്നാണ്, നമ്മളെ എഗൻസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊരർത്ഥം അതിന് വരും. സോ അതിന് യെസ് എന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസ് നമുക്കൊരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. Okay, I think the screen has now gone. Let me try to bring back that screen. My still not visible. Are you able to see the screen? Text കാണുന്നുണ്ടോ? No, sir. No, sir. No, sir. No. Okay, okay. Okay, now it has come. So, would you mind taking our photograph? The man says, no, not at all. Okay, no, not at all. Please give me the camera. No, not at all. Please give me the camera. Okay, so that is. So you had better sit on that bench. Okay, so അതിൽ ഒരു പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ സിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ബെഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എ സജഷൻ. അത് വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സജഷൻ. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ സിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ സജഷനാണ്. സോ അത് ആ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷനാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, നൗ സേ ചീസ്. സോ സേ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രേസ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് യു ടു സ്മൈൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യു സേ ചീസ്. ചീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ പുറത്ത് കാണിച്ച് ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരും. So that is why that person. So when your photograph is taken, usually the photographers would ask you to smile. So here that person is also asking him to smile.
Okay, so we can see the different kinds of structures on the right hand side. Let's just look at those structures. Request structures: would you mind, or could you, can you. These are all different kinds of structures which could be used interchangeably. മാറി മാറി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Would you mind എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. Can you please, could you please, will you please, would you please, would it be possible for you to help me, please help. So these things can be used interchangeably. മാറി മാറി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Would you mind അല്ലെങ്കിൽ can you please, could you please, will you please, would you please, would it be possible for you to, or just please. Please മാത്രം ഉപയോഗിച്ചും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, the next is accepting request. How do we accept a request? Accept ചെയ്യുമ്പോൾ sure I would be happy to. So could you please help me എന്നുള്ളതിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ sure I would be happy to help you. Of course I will help you. Certainly I would help you. ഇത് രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. Of course I will help you. Certainly I will help you. ഈ നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസ്പോൺസാണ്. വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസാണ് നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ അതിൽ മാത്രമാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ വിച്ച് വി ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആസ് നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അപ്പോൾ നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്നല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കാം, എനിക്കതിന് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വിരോധമില്ല എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദ നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇസ് നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം ടു ഹെൽപ്പ് യു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ നോ പ്രോബ്ലം പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത്. സോ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ടു വുഡ് യു മൈൻഡ്. ഈ വുഡ് യു മൈൻഡിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ എന്നുള്ളതിന് നോ പ്രോബ്ലം ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഓർ വിൽ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്നുള്ളതിന് യെസ് വിത്ത് പ്ലഷർ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. സോ എവറി ടൈം സംബഡി മേക്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു അസ്, നമുക്ക് എല്ലാ റിക്വസ്റ്റും അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. സംടൈംസ് വി മേ നോട്ട് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ റിക്വസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പലരും ഒരു പെൻ ലെൻഡ്, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ലെൻഡ് മീ എ പെൻ. ദിസ് ഇസ് എ കോമൺ റിക്വസ്റ്റ്. സംടൈംസ് യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു accept that request. Why? You may not have that too. You may not have it with you. Suppose you have only one pen. So you cannot give that. So you will have to say, I am sorry, I cannot help you because I have just one pen with me. അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പേന കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ പേന നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ എല്ലാ സമയവും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഡിനൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി പൊളൈറ്റ്. സോ പൊളൈറ്റ്നെസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി വെൻ യൂസിങ് ഓൾ ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷൻസ്. ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഭാഷ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. സോ ഈവൻ വെൻ യു ആർ ഡിനൈങ്, പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും there should be a tone of politeness in the way you deny a request. Deny എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? Deny എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം വെറുതെ നോ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ശരിയാണ്, പറ്റില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അത് എന്തല്ല. വുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ അത് എന്തല്ല. പോസിറ്റീവ് റെസ്പോണ്ട് അല്ല. അതിനെന്തില്ല?
പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അല്ല. വെരി ഗുഡ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ പൊളൈറ്റ്നെസ് ഇല്ല. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ് ശ്രീഷ്മ. ആ, പൊളൈറ്റ് അല്ല. യെസ് കൃഷ്ണ. സോ അതിൽ നമുക്ക് പൊളൈറ്റ്നെസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പൊളൈറ്റ്നെസ് നമുക്കതിൽ കൊണ്ടുവരണം. സോ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഡിനൈ ചെയ്യാം. എല്ലാ റിക്വസ്റ്റും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിനൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതേസമയം നമുക്കതിൽ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. So that is what we have to be careful about when we deny any request. അപ്പോൾ ഡിനൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ? ഐ വുഡ് ലവ് ടു ബട്ട് ഐ ആം വെരി ബിസി ടുഡേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറയണം. സോ ഐ വുഡ് ലവ് ടു ബട്ട് ഐ ആം വെരി ബിസി ടുഡേ. So that person understands that you are not against helping that person. You are ready to help, but you are forced by your situations that you are unable to go ahead and help them. So I would love to means I am ready to, but I am unable to help you. Another way of denying is I am sorry, but I have some other work. I'm sorry, but I have some other work. Another response here is I am afraid. എന്താണ് അർത്ഥം? സാധാരണ നമ്മൾ അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? പേടി. സാധാരണ നമ്മൾ അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം? പേടി എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി പേടിയാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊളൈറ്റ് വേ ഓഫ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം സോറി, ഐ ആം ബിസി. അപ്പം അവിടെ അഫ്രൈഡ് എന്നുള്ളതിന് സോറി എന്ന അർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ, സാധാരണ അഫ്രൈഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം എല്ലായിടത്തും എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും ഒരേ അർത്ഥമാവണമെന്നില്ല. വേർഡ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ്. ഒരേ വാക്ക് തന്നെ പല സാഹചര്യത്തിൽ പല മീനിങ്ങോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കും. So we should not think that all words are used in the same way in different situations. Different words have different meanings in different situations. So here afraid, in such structures, when you deny a request, it is the meaning of afraid is sorry. വേറൊരു മീനിങ് അതിനില്ല, സോറി എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. സോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, സോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. This is another way of saying so. Structure is given there. Sorry, I cannot help you since I am busy today. Okay, sorry, I cannot help you since I am busy today. So these are the three different elements of a request. That is making a request, okay, accepting a request, and the language function of request. That is making request, accepting request, and denying a request. So this is a very simple thing, but usually people forget to use these polite structures. നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ പറയുന്നതാണ്. വി തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പൊളൈറ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായത് മാത്രം പോരാ. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ലാംഗ്വേജ്. അതാണ് വേർഡ്സ് ടു ഡീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. It is not enough that you have politeness in our mind. The politeness in our mind should be seen in the language that we use. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിലും നമ്മുടെ വിനയം പ്രകടമാകണം എന്നാണ്. So take the right answers. Okay, so let us look at those questions. The positive response to would you mind എന്നുള്ളതിന് വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വുഡ് യു മൈൻഡ് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി സ്ലൈറ്റ്ലി കെയർഫുൾ വിത്ത് ഇറ്റ്. വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക? ദ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ടു വുഡ് യു മൈൻഡ് വിൽ ബി വുഡ് യു മൈൻഡ് joining me for a cup of tea? Very good, Shrishma. Thank you for the response. No, not at all. No, not at all. You say. Very good response.
1 second, I lost the screen. Can you hear me now? കേൾക്കാമോ? Yes, sir. Okay, screen മാത്രമാണ് കാണാത്തത്. There is some. Okay. Please wait. Let the screen become visible, so that we will discuss the rest of the questions on that page. Yes, it has come. So no, not at all is a positive response. Very good. So that is a good answer. So would you mind? ഇതുപോലെ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. Would you mindന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ആണോ, ഹെൽപ്പിംഗ് ആണോ, ടു ഹെൽപ്പ് ആണോ? That is another peculiarity of would you mind. Would you mind helping me എന്നാണോ, would you mind help me എന്നാണോ? അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ, സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ, കറക്റ്റ്, വേർ ING ഫോം ഇസ് യൂസ്ഡ്. എപ്പോഴും വുഡ് യു മൈൻഡ് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ING ഫോം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. വുഡ് യു മൈൻഡ് ജോയിനിങ് മീ ഫോർ എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ, അതിലും ING ഫോം യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ. സോ വുഡ് യു മൈൻഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പെക്യുലിയാരിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് an ING form is always used in the verb. Okay. So what is the method in which we can deny a request? എങ്ങനെയാണ് ഡിനൈ ചെയ്യുക? നോ ഐ വിൽ നോട്ട് എന്ന് പറയാമോ, അതോ ഐ ആം അഫ്രെയ്ഡ് ഐ കാൺഡ് എന്ന് പറയാമോ, ഐ ആം സോറി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ എന്ന് പറയാമോ? How can we deny a request? ഇതിൽ 2 and 3 can be used. രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ ആം അഫ്രെയ്ഡ് ഐ കാൺഡ്, ഐ ആം സോറി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. നോ ഐ വിൽ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2ഉം 3ഉം യൂസ് ചെയ്യാം. യെസ് കസൂക്യ, ശ്രീഷ്മ, ദിയ, യെസ്, 2 and 3 ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. പക്ഷെ 1 യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? 1 is not polite. So 1 is impolite. Because 1 is impolite, we cannot use 1. So polite ആയിരിക്കണം. 1 response 1, no I will not, is an impolite response. Always when we respond to something, we should be very polite in our response. So that is why it is written in the box. It is not considered polite to deny a request with a no. Give some reason. എപ്പോഴും ഒരു കാരണം പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. Give some reason whenever you answer in the negative. നെഗറ്റീവ് പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് സം റീസൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ബി വെരി പൊളൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് റീയൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് റിക്വസ്റ്റ്? ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ്. റിക്വസ്റ്റായിട്ട് വരാത്തത്. ഡു യു മൈൻഡ് കമ്മിങ് വിത്ത് മീ ടുമോറോ? കുഡ് യു കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ പ്ലീസ്? കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ, ഇതിലേതാണ് റിക്വസ്റ്റ് അല്ലാത്തത്? വെരി ഗുഡ് ഗ്രീഷ്മ, യെസ്, ബോത്ത് ഓഫ് യു ആർ കറക്റ്റ്. യെസ് കസൂക്യ, ദറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. യെസ് അർച്ചന, ദറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ, യെസ്, അതാണ്. കൃഷ്ണ, അനു, സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് റെസ്പോണ്ടഡ്. എന്താ കാരണം? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് അല്ല, പിന്നെന്താണ്? റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? വെരി ഗുഡ് കൃഷ്ണ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർ ഓർ എ കമാൻഡ്. ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കമാൻഡ്. സോ ഓർഡർ ഓർ കമാൻഡ്, അതും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സംടൈംസ് ഇൻ സർട്ടൺ സിറ്റുവേഷൻസ് യു മേ ഹാവ് ടു ഗിവ് എൻ ഓർഡർ. പക്ഷേ ഇവിടെ അത്
ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഓർഡർ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ. ചില സോഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസിൽ പല സോഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഒന്നാണ് ഓർഡർ. പക്ഷെ അതിവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഫോർ എ റിക്വസ്റ്റ്. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. പ്ലീസ് യൂസ് ചെയ്തില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ. പ്ലീസ് യൂസ് ചെയ്യണം. പ്ലീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. വെരി ഗുഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി, താങ്ക് യു. യു ഹാവ് ടു യൂസ് പ്ലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. കുഡ് യു പ്ലീസ്, കുഡ് യു കം വിത്ത് മീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു പൊളൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. ഡു യു മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും പൊളൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയാണ്. സോ പ്ലീസ് കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ, ഓർ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ, ഓർ കുഡ് യു കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊളൈറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ which among the following is not a positive response to a request? ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആണോ, യെസ് ഷുവർ ആണോ, സർട്ടൻലി ആണോ, ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് ആണോ? ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത റെസ്പോൺസ്? 4 ആണ്. കറക്റ്റ് കസൂക്യ, 4. ശ്രീലക്ഷ്മി, thank you for the responses. The 4th one, yes, Anushri, Siya, Krishna Priya, so many responses. Diya, very good. Grishma, Trishna, thank you. Yes, let me think എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ്, ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല. സോ 4th one, yes, Anu. So there is a kind of uncertainty there. He is not sure. So he is not giving a positive, he or she is not giving a positive response when we say let me think. The next one is which among the following is a more formal request? Formal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is the meaning of formal? Formal and informal എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഫോർമൽ? What is the meaning of formal? ഫോർമലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്, ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോർമൽ നമ്മൾ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസിനൊക്കെ അയക്കുന്ന ലെറ്റർ അല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി, ഫോർമൽ മീൻസ് ഒഫീഷ്യൽ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഫോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഔപചാരികമായിട്ട്, വെരി ഗുഡ് ശ്രീഷ്മ, ഔപചാരികമായത്, അതിനെയാണ് ഫോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർമലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അനൗപചാരികമായ സംഭാഷണം. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതാണ് കാഷ്വൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലുമുണ്ട് ഫോർമൽ വെയറും കാഷ്വൽ വെയറും എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഡ്രസ്സിലും നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫാഷനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമൽ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാഷ്വൽ ആയിരിക്കും. ഇഫ് യു ഗോയിങ് ടു ദ ഓഫീസ് യു വിൽ ബി വെയറിങ് എ ഫോർമൽ ഡ്രസ്. സോ വെൻ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭവതി ഒരു ദോശ ചുട്ടു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലല്ലോ. അമ്മ ഒരു ദോശ വേണം എന്ന് പറയും അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ കാഷ്വൽ സിറ്റുവേഷൻ. ഇൻഫോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ എന്നതിനെ പറയും. So we don't use formal language in informal situations. So a home is an informal casual situation where we do not use formal situation. But when we are talking to teachers, when we talk to the principal, when we talk to the head of the department, when you talk to your class teacher, we use formal language. Okay, so that is it. So which among the following is a more formal request? ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ. രണ്ടും ഫോർമലാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? യെസ്, രണ്ടും ഫോർമലാണ്. ബട്ട് വുഡ് യു മൈൻഡ് ഈസ് മോർ ഫോർമൽ. വുഡ് യു മൈൻഡ് കൂടുതൽ ഫോർമലാണ്. വളരെ വിനയത്തോട് വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും
ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും ഫോർമൽ ആണെങ്കിലും വുഡ് യു മൈൻഡ് ഇസ് മോർ ഫോർമൽ ദാൻ ക്യാൻ യു പ്ലീസ്. വുഡ് യു മൈൻഡ് ഇസ് മോർ ഫോർമൽ. Okay, so I think, is it clear? Would you mind ആണ് കൂടുതൽ ഫോർമൽ. Is it clear? സംശയം ഉണ്ടോ അതിൽ? കുറച്ച് പേര് 1 എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ING ഫോം യൂസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് വുഡ് യു മൈൻഡിനത്. പക്ഷെ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഐ വിൽ certainly I will tell you എന്ന് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. വുഡ് യു മൈൻഡിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഐ വിൽ ഷുവർലി ടെൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. So that is more considered to be more formal. Is it clear? Clear ആണോ? Yes, okay, thank you for the responses. So the structures that we learned can be written in a table which is given here in activity 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. There is an activity here to do a request and responses to this request. So ആ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസസിൻ്റെ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ആദ്യം കണ്ടത്, അതിൽ ആ റിക്വസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും, പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സും, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസും നമുക്കിതിൽ കൊടുക്കാം. I think we will not discuss this in the class because this is a similar activity which is repeated. നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ. So since it is a repetition, I am not going to discuss. അപ്പോൾ അതിൽ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യണം. പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസസിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൾസോ ഡിനൈങ് റിക്വസ്റ്റ്, ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. റെഫ്യൂസിങ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനൈങ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനൈ ചെയ്യാന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. ഇറ്റ് ഹാസ് ദ സെയിം മീനിങ്. റെഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയലാണ്. സോ റെഫ്യൂസ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ഡിനൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനൈയിങ് റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ടേബിളിലുള്ള എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിനൈ ഓർ റെഫ്യൂസ് എ റിക്വസ്റ്റ്. So there are 4 situations which are given there, and the situations are described there. You just have to create the dialogue. Situations തന്നിട്ടുണ്ട്. You just have to create the dialogue which will complete those sentences. So in the next class we will take up the topic on speaking skills. So as we have already discussed, the 4 language skills, all the 4 language skills are very important: listening, speaking, reading, and writing, which is shortly referred to as LSRW. So the next class we will be taking up speaking skills, because speaking is a very important skill. Whenever you, especially after you complete your diploma and you appear in an interview, ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദീസ് സ്കിൽസ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്. So what are the different skills in speaking that we have to develop? How can we develop all these skills? All these things we will discuss in the next class. So that's it for today. Thank you for joining. Have a nice afternoon. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So, Thank you. thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.